Hello, hi students. My name is Badachi sir. Do you know the first kind of conjunctions in English? Yes, sir. The first kind of conjunctions in English, coordinate conjunctions. ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಈ ಪದಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನಂತಾರೆ ಸರ್? ವಿ ಸೇ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಮುಚ್ಚಯ ಬೋಧಕಗಳು. ಎಸ್. ದೆನ್ what's the definition of coordinate conjunctions in English? Please see here. The conjunctions which are used to join together the clauses of equal rank and importance are known as coordinate conjunctions. Right? Yes. Next question. What are the important conjunctions of this kind? Yes. The chief conjunctions of this kind are number one, for means ಏಕೆಂದರೆ. ಸರ್, ಏಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಸಮಾನಾರ್ಥಕ ಪದವನ್ನಾಗಿ ಬಿಕಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು. ರೈಟ್? ಬಿಕಾಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಏಕೆಂದರೆ, ಫಾರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಏಕೆಂದರೆ. ರೈಟ್? ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಅಂಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮತ್ತು. ಥರ್ಡ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ನಾರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. Fourth coordinate conjunction is but means ಆದರೆ. Fifth coordinate conjunction is or means ಅಥವಾ or ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಪದ ಬಳಸ್ಬೋದು. ಏನ್ ಹೇಳ್ರಿ? ಅದರ್ವೈಸ್. OTHERWISE. ಅದರ್ವೈಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ. ಎಸ್. Sixth coordinate conjunction is yet means ಆದರೂ. Seventh coordinate conjunction is so means ಆದ್ದರಿಂದ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು therefore ಅನ್ನುವಂಥ ಪದವನ್ನು ಬಳಸ್ತೇವೆ. Therefore means ಆದ್ದರಿಂದ. Right? Understand? Yes. Nevertheless. Eighth coordinate conjunction is nevertheless. Nevertheless means ಆದರೂ. Right? Ninth coordinate conjunction is else means ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ otherwise or can be used. Right? Yes. Next, 10th coordinate conjunction is whereas means ಆದರೆ. ಆದರೆ but are same in meaning. 11th important coordinate conjunction is still means ಆದರೂ. Right? Sir, how to remember these 11 coordinate conjunctions so easily? One simple rule. See here. FANBOYS ಏನಾಯ್ತು? ಫ್ಯಾನ್ ಬಾಯ್ಸ್. ಮುಂದೆ NEWS ನ್ಯೂಸ್. ಫ್ಯಾನ್ ಬಾಯ್ಸ್ ನ್ಯೂಸ್. How to remember? ಫ್ಯಾನ್ ಬಾಯ್ಸ್ ನ್ಯೂಸ್. ಫ್ಯಾನ್ ಬಾಯ್ಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನುವಂಥ ವರ್ಡ್ ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು 11 ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ನೆನಪಿಡಬಹುದು. Is it interesting? Please note down these 11 coordinate conjunctions. I'll try to give you some examples of each coordinate conjunctions. Okay? Please take it down. Okay, students. Now let us see some examples on each of coordinate conjunctions. Are you ready? See here. First example. Fazana often goes to Mumbai for her family lives there. Means ಫಜಾನಾ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಮುಂಬೈಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾಳೆ. ಫಾರ್ ಏಕೆಂದರೆ ಅವಳ ಕುಟುಂಬ ಅಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತದೆ. Here in this sentence, the word for is a conjunction which means ಏಕೆಂದರೆ, because. Clear? Next example. Aparna went to market and bought new dresses for her children.
It means ಅಪರ್ಣ ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಹೋದಳು ಮತ್ತು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತಂದಳು. Here in this sentence, and is a conjunction, coordinate conjunction. It means ಮತ್ತು. Clear? Yes. Third example. Naveen is not a doctor, nor a lawyer, nor an engineer. Means ನವೀನ್ ಒಬ್ಬ ವೈದ್ಯನಲ್ಲ, ಒಬ್ಬ ವಕೀಲನೂ ಅಲ್ಲ ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ಅಭಿಯಂತರನೂ ಅಲ್ಲ. Right? Here, nor is a coordinate conjunction. Means ಇಲ್ಲ. Here, nor is a coordinate conjunction. Means ಇಲ್ಲ. Right? Yes. ಅಂದರೆ ನವೀನ ಡಾಕ್ಟರು ಅಲ್ಲ, ಲಾಯರು ಅಲ್ಲ, ಎಂಜಿನಿಯರು ಅಲ್ಲ. Clear? Next example. Balu is present, but his brother Kalu is absent. It means ಬಾಳು ಹಾಜರಿದ್ದಾನೆ, ಆದರೆ ಆತನ ಸಹೋದರ ಕಾಳು ಗೈರಿದ್ದಾನೆ. Here in this sentence, but is a coordinate conjunction. It means ಆದರೆ. Right? Next example. Onkar must study well or he will fail. It means ಓಂಕಾರನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಲೇಬೇಕು or he will fail. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಆತ ಅನುತ್ತೀರ್ಣನಾಗುತ್ತಾನೆ. Here or is coordinate conjunction. It means ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ. Right? Next example. Yashoda is unwell, yet she has gone to college. It means ಯಶೋದಾಳಿಗೆ ಆರಾಮ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೂ she has gone to college. ಅವಳು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಳೆ, ಆದರೂ ಅವಳು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಳೆ. Here, yet is a coordinate conjunction. It means ಆದರೂ. Clear? Yes. Seventh example. Somu is an English teacher, so he can speak fluent English. It means ಸೋಮು ಒಬ್ಬ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಶಿಕ್ಷಕನಿದ್ದಾನೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಆತ ನಿರರ್ಗಳವಾಗಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾತನಾಡಬಲ್ಲನು. Here, so is coordinate conjunction. It means ಆದ್ದರಿಂದ, therefore. Is it clear? Next example. Nisha is very rich. Nisha is very rich. Nevertheless, she is miser. It means ನಿಶಾ ತುಂಬಾ ಶ್ರೀಮಂತಳಾಗಿದ್ದಾಳೆ, ಆದರೂ ಅವಳು ಜಿಪುಣಳಿದ್ದಾಳೆ. Here, nevertheless means ಆದರೂ. Clear? Yes. Next example. Elizabeth must go early, else she won't get the tickets. Means Elizabeth ಬೇಗ ಹೋಗಲೇಬೇಕು, else is a conjunction. Means ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ. She won't get the tickets. ಅವಳಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ಗಳು ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. Here, else is a coordinate conjunction. Right? Next. William was tall, whereas Rohan was short. Means ವಿಲಿಯಮ್ಮನು ಎತ್ತರವಿದ್ದನು, whereas ಆದರೆ ರೋಹನ್ was short. ರೋಹನನು ಕುಳ್ಳಗಿದ್ದನು. Here, whereas is coordinate conjunction. Understand? Yes. Last example. Shabana is gorgeous, still she goes to parlor. Shabana is gorgeous, still she goes to parlor. It means ಶಬಾನಾ ತುಂಬ ಸುಂದರವಾಗಿದ್ದಾಳೆ, ಆದರೂ ಅವಳು ಪಾರ್ಲರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾಳೆ. Here, still is a conjunction, coordinate conjunction. It means ಆದರೂ. Understand? Sometimes some of these conjunctions like still, whereas, nevertheless, else are also used as conjunctive adverbs. Conjunctive adverbs, they are used to join two clauses of equal rank and importance. So, they do two roles, conjunctions as well as conjunctive adverbs. I hope it is clear. Dear students, thank you so much for watching this video till the end. If you have any doubts regarding this kind of conjunction, please ask your doubts in comment box.
See you next time with one more useful video. Till then, bye.